Which one is more natural? Or what's the difference? Hard questions again. Hello everyone! イングリッシュドクターの西澤ロイです。このチャンネルでは難しい英語が簡単に変わる非常識な学習法について発信しています。ロイさん、はい。比較級について LINE に質問が来ています。ご質問ありがとうございます。I like coffee better という英文があったんですが、more じゃないんでしょうか？なるほどね。私はコーヒーの方が好きって比較級を使って言う場合に I like coffee more も言えるし I like coffee better も言うことができるんですよね。あ、そうなんですか。同じように一番好きって言いたい場合にも I like coffee the most も I like coffee the best もどっちも言うことができるんですよ。あ、そうなんです。比較級とか最上級って more とか most っていうイメージがあったんですけど、2通り言えるんですね。またそれだけじゃなくてね、最上級って「the」をつけるって習うじゃないですか。はい。でもね、I like coffee the best じゃなくて I like coffee best のように the をつけない言い方も会話では実際にするんですよね。the をつけないこともできるんですか？そういったことについてね、僕も文法知識としては知ってるんですけど、じゃあ実際にね、ネイティブの感覚としてmore と better で意味の違いがあるのかとか、どっちの方が自然なのかとか、そして the をつけないとどういうこととか、意味の違いあるのとか、そういうところについてね、詳しいことまではわからないわけですよ。ですので、今回で8回目の登場となりますが、僕の友人のね、アメリカ人のレイチェルに質問してみました。そのインタビュー動画をね、今回はお届けしたいと思います。The next question is about the difference between most and best. And when you say like, I like it the best, I like it the most. Can you say both? Yeah. You can say either. I feel like no matter what, people are going to understand like coffee or whatever it is you're talking about is like number one. You just love it the most. Which one is more natural? Or what's the difference? Hard questions again. We're going to have to ask ChatGPT, I think, on that one. I feel like I use best more than most. I wonder if you would, I gotta look this up now because I'm thinking, no, because you could use it either way. I was trying to think like if someone asked you, do you love coffee or tea better or the most? I feel like you could say, I like coffee the best or I like tea the best. Let's see. Best versus most. Okay. There is no grammatical difference. You can use either or. That's why I'm asking you. I wanted to know because I don't, like for me, I didn't think there was a difference because in my mind, it meant the same thing, regardless of how you say it. Like whether you say, I love dogs the most or I love dogs the best, they have the same level of love in my mind. There wasn't like, oh, most means more and best means less. They're the same. Like if I have an apple and an orange and I'm gonna ask you, which do you like? Is it better? Yeah, which do you like better? Not, or which do you like more? Do you say which do you like more? I think like, I hear better more often. Which do you like better? I think I hear both. I think when I say it though, I usually say which do you like better over more. Like I think that one comes a little bit more naturally is to say like which do you like better. Maybe for like clothes, like if I'm trying something on and I'm like, oh, which do you like more? But I think I would still say better because I wanted to say better right there. I think better is more natural and probably more heard. Yeah, that's what I think. But why? Like, better means more good, right? So you're kind of feeling it's good for you. Or which you have more good feelings towards, I guess is how you could look at it. Like a color or food, things like that. Like which are you more leaning towards? It's more good. So you have good feelings. That's why you tend to use better or best, maybe. I think so. Like I said, it's hard because I didn't learn English the same way like you did, or even my husband did. Like this is my first language. So I learned from
yes, school, but also my environment. So it's like all natural, like what sounds natural, what's coming out of my mouth more naturally, which I hate to say it, but I am losing some of my English living here. I think it's just what happens when you live abroad. But there are things that just sound better when I'm saying them out loud. And then there are things that sound weird. Like when we're just talking about which do you like better, which do you like more. Better is more natural to my like ear and my brain. Not that more is wrong, that also is correct, but I just feel like better was more natural. I can't explain it in a like teaching way, like this is why grammatically or technically this is better. I just, in my brain, that's what sounds more natural. So if an English learner is wondering which to use, then go for better or best. I think that's, yes, the better bet. But if you do say, I like, what was the other one? So we had more, I like coffee more, that's fine too. Like that is going to get the point across. And it's not wrong. So either one is fine. It's just what comes more naturally to you. What feels better coming out of your mouth when you say it. Because maybe more is easier to say for some than better. It just, they're not wrong is what I'm trying to say. Either one is correct. And like when you say, I like apples the best, you can also say, I like apples best, omitting the article the, right? Does that sound different? I like apples best. I like apples the best. I feel like I like apples best is more natural to my brain. Because I feel when native English speakers talk, we leave out a lot of things. Just like Japanese too. Like when you're talking amongst friends or in general, I feel like a lot of the like no wa, those things leave the conversation. And it's the same in English. We try to shorten it because the point is still getting across, and that's not going to make it any less right or wrong. I guess if you're talking to a teacher or something, you might want to try to be a little more correct. But when you're just talking to somebody, you can leave out the little things. It's okay. As long as it's not a big part of the information, like the is not a big part of the information. It's just an added word. So you mean when you're talking, you can omit? Yes. Writing, no. You need to be a little bit more correct when you're writing. It's a bit different. When you're talking, though, a lot of native English speakers, I like to call it like shorthand talking. Shorthand talking. Shorthand talking. This isn't like a term that's out there. It's just something I say. Maybe somebody else does too, but it's just what I say. You're leaving out different like little things. You don't have to have it be grammatically correct when you're speaking 100% of the time. You can leave out the, it's not going to matter. So if you say, I like apples best, still correct. Just think of it as shorthand. You're shorthand talking. So it's kind of like tenuki in Japanese? I guess, yeah. Easy. We'll try to make it easy. ということで、ネイティブのレイチェルに聞いてみましたが、結論としてはね、好きだという場合に、比較級だと more よりも better、最上級だと the most よりも the best、もしくはね、会話だと the を落として best という言い方の方が自然だと感じるということでしたね。そして意味の違いみたいなのはね、特にないということでしたね。いやー、僕としてもとっても勉強になりましたよ。僕も意外でした。それでちなみになんですが、レイチェルってね、英語を教えたりもね、している人なんですよ。なんですが僕ね、レイチェルの話を聞いていて、あれちょっと英語間違ってないって思った表現があるんですよ。レイチェルの英語が間違ってるってことですか？そうですよ。get across っていう表現があるんですよ。これは相手に理解させるということを表して get the point across で要点を相手に伝える、理解させるという意味なんですけど、レイチェルはなんかね get the point across って何度か言ってたんですよ。
わかります？ across でいいのに across って余計な t がついてるんですよ。はい。僕はそれがめっちゃ気になって突っ込んでみましたよ。その模様はね、アフタートーク、つまりこの動画の一番最後にありますので、ぜひね、そこも楽しみにご覧いただけたらと思います。そして今回の動画で、レイチェルが英語で何と言ってるのか、英語字幕というかスクリプトが欲しい方のために、プレゼントという形でいつものようにご用意させていただきました。これから発表するキーワードを LINE にお送りいただくことで、英語のスクリプト、そして英語字幕をつけたバージョンの動画がご覧いただけます。英語スクリプトを手に入れていただくためのキーワードは better の方が better です。ああ、レイチェルさん、そう言ってましたね。このチャンネルの公式 LINE でまだお友達になっていない場合には、この動画の下のね、概要欄のリンクから公式 LINE にまずはご登録ください。英語学習の役に立つたくさんの特典もね、ご用意しています。そしてその上でね、LINE に better の方が better というキーワードを送ってください。そうすることで、英語のスクリプト、文字起こしと英語字幕をつけたバージョンの動画へのリンク、この2つをね、お送りさせていただきます。やっぱりね、日本語訳を見てるんじゃなくて、しっかりとね、英語で何と言ってるのかを確認していただくこととか、リスニング力を鍛えていただくこととか、そういうことが大事ですので、ぜひね、そういう学習にご活用いただければと思います。いやー、ベターとモアでは、ベターの方が会話で使われやすいけど、意味は変わんないし、あまりこだわらなくていいっていうことが分かりました。それと、日常の会話では、座を抜いて、I like apples best。もう、日本語の助詞を落とすような感じで、座を落とすっていうのは面白かったです。日本語より英語の方が文法的に少し厳しいイメージっていうのがあったんですけど、少しホッとしました。どうもありがとうございました。今日も動画を最後までご覧くださいましてありがとうございました。今回の動画が少しでもためになった、良かったという場合には、チャンネル登録、高評価、コメントをね、ぜひお願いします。今回のレイチェルによる解説や、この後のアフタートークなどについて、ご感想や気づきなど、ぜひ遠慮なくコメント欄に書いてくださいね。いつもたくさんのコメント、本当にありがとうございます。そしてこの動画、このチャンネルの動画は、シェア大歓迎ですので、遠慮なくネット上でつぶやいてくださいね。そしてブログや SNS などでもネタとして使っていただけたら嬉しいです。そして、イングリッシュドクターの非常識な英語学、公式 LINE のお友達になってくださった方には、今なら特典として、僕が TOEIC 満点を獲得した経験や、1万人以上の英語指導経験、そして25年以上を費やした独自研究をもとに、およそ1年をかけて制作した、合計500ページを上回る特典を無料でプレゼントしています。具体的には、スライド160ページ以上のマスターすべき前置詞8選、最短で英語が上達していく勉強法やマインドセット計120ページ以上、日本語にはない英文法の感覚やイメージ概念を解説したスライド計160ページ以上、英語の根幹である動詞のイメージや使い方の解説合計80ページ以上など合計20個の特典です。無料配布が終了になる前に、この動画の下の概要欄のリンクから公式 LINE に登録して特典を受け取って英語学習に役立ててくださいね。また随時更新中の非常識な英語学ブログ、イラストや図で気軽に学べるインスタグラム、テキストと図解でサクッと解説した X などもやっていますので、ぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。イングリッシュドクター西澤ロイでした。See ya! There's one thing I noticed when you were speaking, and there's a phrase, get the point across. But today you have said, get the point across twice. Ah, that's just my my speech. Get the point across, not across. See, even English teachers make mistakes. I noticed that last time you were talking, and you did that once, and I was kind of curious. Across. It is across. Don't do as I do as I say. Get the point across. But you kind of feel like across is a verb or what? I don't know what my mind was doing at that point. I think sometimes you say something so much, what is it called? Fossilization? When you say things wrong for a long period of time, even though you know it's wrong, you still say it that way because it's fossilized in your brain as the right thing to say. Yeah. So be careful of that as an English learner. So that's probably something that back in like high school or even like middle school, I just kept saying it that way, and then it just got stuck in my brain.
Across, not across. Got it. I was just curious. I'm glad you pointed it out because I would have kept saying it. I probably will again, just so you know. It's stuck in the brain. Yeah, it's fossilized. Yeah.